as we study more and more drugs in our life, we should be able to remember the drugs by proper grouping and classification in our mind. Of course, people who take interest in knowing what homeopathy is for 2 months, they make no significance at all in trying to remembering the drugs, because only those who have an interest evinced lifelong in any subject, they can go deep into the spirit of that subject. Mere curiosity won't do. But we can have a nice filtration of ourselves as we attempt to know novel things. For example, in every batch, in the beginning we have about 200 and 300 who call themselves as students to come and attend homeopathic classes. But we know that there will be only 40% of them at best who continue regularly for 2 months. Similarly, among those who regularly attend for 2 months, about 40% they evince interest in the subject to continue afterwards. Because this is only teaching you how to study homeopathy. This is not teaching homeopathy. Those who want to follow, they will multiply the subject by continuing the study of the materia medica and the philosophy. చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి డ్రగ్స్ ఏ విధానంలో చదువుతున్నామో తెలుసుకుని ఆ విధానాన్ని మిగిలినటువంటి డ్రగ్స్కి అప్లై చేసుకునే క్లాస్. అంటే మొత్తం ఒక 40-45 మంది కోసం ఈ క్లాస్. మిగతాదంతా కూడా గమ్మత్తు. సినిమా టికెట్ దొరకకపోతే వచ్చి కూర్చునేవాడు, హరికథ కాలక్షేపానికి వచ్చి కూర్చునేవాడు, అదే వాళ్ళంతా పోను ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ అంటారు. తర్వాత స్టడీ చేసేటువంటి వాళ్ళ కోసం. బట్ డెఫినెట్లీ దే నో దట్ దే హ్యావ్ ఏ మెథడ్ ఆఫర్డ్ టు దెమ్ అండ్ దే కెన్ ఫాలో ది మెథడ్. అంటే మెథడాలజీ ఇక్కడ నేర్పడం. ఆ మెథడాలజీ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఒక 10-12 డ్రగ్స్ మనం నేర్చుకునే వరకు బాగానే ఉంటుంది, అది కొంతవరకు గుర్తుంటాయి. ఆ తర్వాత స్టడీ చేస్తూ ఉంటే దెన్ వీ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ వీ multiply the number of drugs we study. We understand that we need a grouping. For example, if you take arsenicum, album, phosphorus, arnica, pyrogen. For example, we take these 4 drugs. We have something in common. So we have to remember. ఈ 4 డ్రగ్గుల్లోనూ సమానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటే ర్యాపిడ్ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ టిష్యూస్. ఇట్లా కామన్ ట్రైట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. భౌతిక శరీర ధాతువులు అతివేగముగా కుళ్ళిపోవుట. సో యూ కెన్ యాడ్ టు ది నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వెన్ యూ స్టడీ. సపోజ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ arsenicum album. Now, if we add pyrogen to it, we can understand something about it before we study it. Like that, we have to make a group. Similarly, to study sulfur, sodium, tuberculin, lycopodium. We have a grouping here. We understand that these drugs have something to do with sluggish constitutions and constitutions who do not react strikingly to any one drug. There is no sustained cure. There is no tendency for permanent repair. వైద్యం చేస్తూ ఉంటాం,
వాళ్ళకి ఏవో మార్పులు వస్తున్నట్లుంటాయి. ఓ రోజున కడుపునకు తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఓ రోజున తల్లికి తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఓ రోజున జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. కేవలం ఏం లేదు, ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంటుంది. 5 ఏళ్ళైనా 10 ఏళ్ళైనా ట్రీట్మెంట్. వాటికి సంబంధించినటువంటి అలాంటి వాటి మీద దెబ్బ కొట్టి హెల్త్ తీసుకొచ్చేటువంటి డ్రగ్స్ ఇవి అని. ఇప్పుడు వీటి కింద ఇంకా కొత్తది ఏదైనా మనం యాడ్ చేస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది న్యూ డ్రగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ బిఫోర్ వీ స్టడీ. అట్లా ఉండాలి గ్రూపింగ్. అంటే ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుని ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం గ్రూపింగ్ ఉండాలి. మీరు మెటీరియల్గా ఇటు పైన స్టడీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఇలాంటి గ్రూపింగ్ కన్వీనియంట్ గా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ 2 నెలలు చెప్పుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ చేసి మీరు స్టడీ చేసినటువంటి డ్రగ్స్ గ్రూపింగ్ చేసుకోవాలి. అన్లెస్ యూ స్టడీ యూ మేక్ ఏ గ్రూపింగ్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రిన్సిపల్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హియర్ ఫర్ దీస్ 2 months. You cannot have a proper hold or a familiarity with the drugs. It is only important to get familiarized with the drugs just as with persons. It is not at all useful to memorize drugs. The primitive university system of memorizing won't do in any scientific way of understanding. You should get familiarized with the subject. You should make friends with the subject. It is utterly useless to remember things. You should find a method which makes you remember things. That's all. Now, from this point of view, today we have added phosphorus to the group of arsenic. So, we can understand that phosphorus also belongs to a group of drugs which check the rapid deterioration of the tissues. Keynote adi a drug. శరీర ధాతువులు అతివేగముగా కుళ్ళిపోవునట్టి పరిస్థితులు ఎక్కడ ఏర్పడినను కావాల్సిన అవసరం లేదు. So inevitably the patient will have disagreeable smells with the fellow because the tissues are fast deteriorating. In typhoid, the phosphorus typhoid patient will have his own smells. The arsenic fellow will have his own smells. In cholera, the phosphorus cholera patient will have his own smells of decomposing meat. ఇట్లాగా మనం చూసుకోవాలి. వాడు గదిలో జరిగే మనిషి ఏదో వేరే వాసన వేస్తున్నట్ట అంటే వాడు ఆర్సిక్ పేషెంట్ అయినా ఉండాలి, ఫాస్ఫరస్ పేషెంట్ అయినా ఉండాలి, ఆర్నికా పేషెంట్ అయినా ఉండాలి, పైరోజన్ పేషెంట్. ఇట్లా ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం నౌ లెట్ us try to get familiarized with the study of phosphorus. Phosphorus is indicated in acute and chronic diseases, both acute and chronic diseases. It is a very active and violent drug like arsenicum album. Arsenicum album వలనే తీవ్రమైనటువంటి ఔషధం తరుణ వ్యాధులందును దీర్ఘ వ్యాధులందును ఆవశ్యకత పొందినటువంటి ఔషధం. ఇట్ ఈస్ ఎ సఫిషియెంట్లీ డీప్ యాక్షన్ డ్రగ్. కొంత ప్రగాఢమైనటువంటి ప్రభావం గల ఔషధం. యాజ్ డీప్ యాజ్ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, నాట్ డీపర్ దాన్ దట్. ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ఎంత ప్రగాఢమైనదో అంత ప్రగాఢమైనది. దట్ మీన్స్ మోడరేట్లీ డీప్ యాక్టింగ్ డ్రగ్. Phosphorus is also moderately deep acting drug. It is not as deep as sulfur or tuberculin or lycopodium. అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ట్యూబర్క్యులినము, సల్ఫరు, లైకోపోడియం వంటి ఔషధములంతా లోతుగా ప్రభావం చేయనది కాదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ప్ క్విక్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. త్వరగా పనిచేస్తుంది, చాలా నిశ్చితముగా వాడిగా పనిచేస్తుంది. యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ పర్మనెంట్ క్యూర్స్ of chronic diseases. Of course, acute diseases it is possible. తరుణ వ్యాధులు, దీర్ఘ వ్యాధుల్లో కూడా పర్మనెంట్ క్యూర్స్ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్తో వచ్చినట్లే దీంతో వస్తాయి.
If we try to know the first column diseases that require phosphorus, it is like this. Phosphorus కావలసినటువంటి వ్యాధులు typhoid and other prolonged fevers. టైఫాయిడ్ మొదలైనటువంటి దీర్ఘ జ్వరములు, జస్ట్ లైక్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఎక్సెట్రా, బ్రయోనియా, రోస్టాక్స్, లైక్ దట్. వాటితో పాటే టైఫాయిడ్ మొదలైన జ్వరాల్లో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. లివర్ డిసీజెస్, డిసీజెస్ ఆఫ్ ది లివర్, లివర్కు సంబంధించిన వ్యాధులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాండీస్, కామెర్ల వ్యాధి, ల్యాక్ ఆఫ్ అపిటైట్, ఆకలి లేకపోవటం, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది లివర్, కడుపులో బల్ల పెరుగుట, సెరోసిస్ ఆఫ్ ది లివర్, లివర్ గడ్డుగా కట్టి పని చేయకుండా అంటే చనిపోవుట గలరు. పొంగులు, దట్ ఈస్ puffy conditions. The face becomes puffy and bloated. The hands and legs sometimes swollen. This is all due to the bad action of the liver. మొగం ఉబ్బరిస్తుంది, చేతులు కాళ్ళు ఉబ్బరించడం, ఒక్కొక్కప్పుడు ఒంటికి నీరు పట్టడం, జస్ట్ లైక్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్. యు హావ్ డ్రాప్సీస్ ఇన్ ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో. Low fevers, that is zymotic condition of fevers. విషమ జ్వరములు, very dangerous and fatal type of fevers. విపత్కరమైనటువంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ decomposition of the tissues. The gums bleed, the tongue bleeds, the lips bleed, etc. Just like in arnica and other types. In bacteria, we have seen the same thing in arnica and bacteria also. When fevers go into the low type of fevers, that is dangerous and fatal type of poisonous fevers, septic fevers and toxic condition, phosphorus is called. Sometimes the tongue is inflamed, the throat is inflamed, the gums are inflamed, they may bleed and they smell a deteriorating type of smell. మాంసం కుళ్ళిపోతున్నటువంటి వాసన, శవము వాసన, ఇట్లాంటివి వచ్చాయి. అల్సర్ అండ్ బాయిల్స్, కురుపులు, గడ్డలు. ది fellow decomposes and gradually he is going down with an ulcer like that. కురుపు వస్తుంది, ఆ కురుపు జనాటికి తగ్గదు, మనిషి క్షీణించిపోతూ ఉంటాడు. బ్రాంకస్ అండ్ లంగ్ ట్రబుల్స్, ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళములకు సంబంధించినటువంటి బాధలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది లంగ్స్ అండర్గో టిష్యూ చేంజెస్. ఊపిరితిత్తుల్లో ధాతువుల వైషమ్యము చెందును. ఫ్రీక్వెంట్ బ్రాంకైటిస్, మాటిమాటికి రిపీటెడ్ గా బ్రాంకైటిస్ వ్యాధి వస్తుంది. ది ఫెలో గోస్ ఇంటూ టెంపరేచర్స్ sufficiently high and then cough and burning in the chest and coughing and spitting phlegm. దగ్గుతూ ఉంటాడు, జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది. Whenever there is rain, the fellow goes into a fever and a cough with burning in the chest. లోపల మండుతూ ఉంటుంది. And it becomes frequent that when he coughs and spits, there will be streaks of blood. కొద్దిగా రక్తం పడవచ్చు. Hemorrhages from the lungs or bronchus, ulcers in the lungs, ఊపిరితిత్తుల్లో కురుపులు, వ్రణములు, ulceration in the throat, గొంతులో కుండలుగా, enough to bleed. All such things are possible. Another condition is the effect of
decrease of the red corpuscles, the fellow becomes enemy. So anemia is one of the diseases where phosphorus is also required. Pandu Vyadhi. The person changes in color, becomes pale or greenish. మనిషి కాలిపోతాడు, ఆకుపచ్చని రంగు తేలుతాడు ఒక్కొక్క, తెల్లగా ఉంటాడు ఒక్కొక్క. This is another condition that requires phosphorus. In all these conditions, whenever there is an acute condition, the fellow shows a smell. ఎప్పుడైనా తరుణ వ్యాధిలోకి వచ్చినప్పుడు మనిషి దగ్గర ఒక వాసన వేస్తుంది, ఏ వ్యాధి వచ్చినా సరే. Let it be pneumonia or bronchitis. That is a sure sign of rapid decomposition of the tissues. The breath smells. Fetid breath. శ్వాస వాసన వస్తుంది. ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. Sudden infections like cholera, diarrhea, phosphorus is specially indicated. నీళ్ళ విరేచనాలు, కలరా వ్యాధి, summer diarrhea with dehydration, phosphorus is indicated. Dehydration dehydration condition వచ్చేటప్పుడు all violent drugs, any one of them are required. That is, quick acting remedies, many of them are indicated when there is dehydration condition. No, we should supply fluids. సప్లై చేయకుండా మెడిసిన్ అంటే పేషెంట్ వెళ్ళిపోతాడు. తప్పకుండా వాడికి ఒంట్లో వాటర్ సప్లై చేయాలి. ఓవరాల్గా వాటర్ సప్లై చేయడానికి టైం సరిపోదు, డీహైడ్రేట్ అయ్యాడంటే తప్పనిసరిగా వాడికి లోపలికి ఎక్కించాలి, మనం కంటిన్యూ చేయాలి ట్రీట్మెంట్. ఎందుకంటే సెలైన్ ఎక్కించడం ఎలోపతియా హోమియోపతియా అనేటువంటి పొలిటికల్ మైండ్తో ఉన్నటువంటి వాడు లాభం లేదు. సెలైన్ హోమియోపతి కాదు, ఎలోపతి కాదు. ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించడం అనేటువంటిది ఎనీ యాక్సిలరీ ఎయిడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. అది చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకుందాం. ఫాస్ఫరస్ కాన్స్టిట్యూషన్. Let us try to understand how the phosphorus constitution is. Do you remember tuberculosis constitution described previously? Like that, there is another constitution similar to tuberculosis constitution. That is, persons who are born weak. That is the keynote. దుర్బలులుగా పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఫాస్ఫరస్ ఇండికేట్ అవుతుంది. వై షుడ్ దే బి బార్న్ వీక్? బికాస్ దే కమ్ ఫ్రమ్ వీక్ పేరెంట్స్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దే మే బి ట్యూబర్క్యులోసిస్ పేషెంట్స్ ఆర్ సిఫిలినం పేషెంట్స్, సిఫిలిస్ పేషెంట్స్. సిఫిలిస్ మయాజం కానీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఫ్యామిలీ కానీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తారు. సో మోర్ ఆర్ లెస్ there is a congenital deficiency which calls for phosphorus. కనుక feeble constitution, born sick, చిన్నప్పుడు పుట్టేటప్పుడే ఉసూరు మంట పుడతారు, పాలు తాగలేదు అంటారు, కక్కుతున్నాడు, రెండో రోజు నుంచే మెడికల్ హిస్టరీ విరేచనాలు ఎడుతున్నాయి, దగ్గుతున్నాడు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాడు. So from the very beginning he is sick and he is weak and he is feeble. That is, he is not able to pick up food and gain strength. The vitality ki oka rakamaina weakness untundi. The fellow is not able to pick up things from food. Vitamins gaani ivanni అందిపుచ్చుకుంటాం, జీర్ణించుకుంటాం అనేటువంటిది, వంట పట్టించుకుంటాం అనేటువంటిది లేని తత్వాలు, శరీర తత్వాలు. అండ్ గ్రోన్ అప్ ఇన్ ఏ వీక్ విత్ ఏ వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళై పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి వయసులో కూడా శరీరం దుర్బలంగానే పెరుగుతారు. అండ్ దే గ్రో
స్లెండర్, చాలా బక్కగా సుకుమారంగా పెరుగుతారు పెరిగే వయస్సు వచ్చేటప్పుడు. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్, డ్యూరింగ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ puberty, the rapidity of the growth is too much stimulated. పెరుగుదల వయస్సు between the years 14 and 18, the fellows grow suddenly. వాళ్ళకి 14 ఏళ్ళ నుంచి 18 ఏళ్ళ మధ్యన గబగబా పెరుగుతారు. An abnormal speed in growth, as a result of which you find immediately as the growth started, the fellows go into emaciation and become bony and thin and become tall. Phosphorus constitution వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్నటువంటి బొద్దుతనం కానీ గుండ్రతనం కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అది వెంటనే ఇమీడియట్ గా స్పీడ్ గా తగ్గిపోయి మనుషులు బద్దల్లా గజం బద్దల్లా తయారైపోతారు సన్నగా. దట్ ఈస్ దే అపియర్ ఇలాంగేటెడ్ అండ్ స్లెండర్. ఇప్పుడు ఇంత ఉన్నవాళ్ళు గబగబా చూస్తుంటే ఇంత అయిపోతారు. అదే కొంచెం గుండ్రగా ఉన్నవాళ్ళు కళ్ళు గుంటలు పడి బక్కగా అయిపోతారు. సో దెర్ ఈస్ an abnormal speed in the stimulation of growth in that age. That is phosphorus. ఇలాగ యువకులతో అంత పొడుగులు కనిపిస్తుంటారు, both males and females. You will find this more prominently in females, in growing girls. They become weak and they become anemic. అది వరకు ఉన్నటువంటి రక్తం కళ అది తగ్గిపోతుంది. క్రమంగా దే బికమ్ పేల్, పాలిపోయినట్టుగా అయిపోతారు క్రమంగా. అండ్ దే గ్యాస్ వైల్ వాకింగ్, నడుస్తూ ఉంటే అలసటగా ఆయాసంగా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ దే రెస్పైర్ ఈజీలీ అండ్ దే పర్స్పైర్ ఆల్సో ఈజీలీ. కబోగా చెమట ఉరికే తొందరగా ఒక 4 అడుగులు వేసి చెమట పోసేస్తాం. And in some cases, the fellows grow in bulk also very suddenly, but it is less probable. మనుషులు ఇలా చూస్తూ ఉండగా రథాలలో అయిపోతారు 5-6 నెలల్లో. చిన్నపిల్లలు చాలా లావుగా అయిపోయి పుట్టి దూది పరుపులాగా ఒంట్లో రెసిస్టెన్స్ లేకుండా they become bulky and plumpy without any resistance and with all the weakness and feebleness. They cannot afford to be brisk in their actions because they are weak and feeble. కూర్చుంటే లేవలేరు, లేస్తే కూర్చోలేరు, అలా పడి మాటలు పెరుగుతుంటారు. This is one aspect about their constitutions. So, Kant says, they are grown too rapidly and emaciated too rapidly. గబగబా పెరుగుతారు, గబగబా ఎముకలు బయటపడతాయి, సృష్టిస్తారు. మనకు ఒకటి అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళకి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇమాసియేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అండ్ స్పీడ్ ఇన్ ది చేంజ్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్ వైల్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పాయింట్ అవుట్ టు వన్ థింగ్, దే ఆర్ వీక్ అండ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్. వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ ఉండదు, అంటే ఆరోగ్యానికి తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఉండదు, అంటే బలిష్టమైనటువంటి శరీరతత్వం ఉండదు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ లంగ్స్ ఆర్ ఈజీలీ డిస్టర్బ్డ్, దేర్ థ్రోట్ ఈజ్ ఈజీలీ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ బ్రాంకస్ ఆర్ ఈజీలీ డిస్టర్బ్డ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఈజీలీ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ and the digestive system gradually dulled. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినవి గ్రాడ్యువల్గా ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతాయి రాను రాను. స్టమక్, లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ దే బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ డల్. What do this indicate? The totality indicates that there is tuberculosis in the constitution.
There is no necessity for us to get tuberculosis